learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Hakka training on ICRT. We're going to take this train to Kaohsiung City and transfer to Liugui District. And I heard there's a lot of natural beauty right here, a lot of different zones that are worth walking and visiting. So Leah's going to take us on a trip. 今天呢，我们要坐着这个火车呢，到高雄市转到六龟区，而 Leo 呢要带我们去踏青哦。听说这边的森林很漂亮，来一起去呼吸新鲜的空气。来这个六龟地区啊，走完这个步道，真的感觉自己啊，好像是楚留香啊！哎呀，楚留香，你闻到很多的芬多精了哈！是没错，或者有那种卧虎藏龙的感觉，你不觉得吗？也对，告诉你，这是一个100年的竹林古道而且当年客家先民不管是种茶啦，或者挑柴啦，这是运送物资的主要道路啊。原来如此。可是呢，我们刚刚走那一段还算是比较好走的，因为呢修缮过了这个大概有215公尺，其他的部分可能就比较难走一点。那我们不要再往前走了。好，带我去别的地方玩啊。那接下来我带你来去看那个满天彩蝶飞舞的六龟彩蝶谷好了。哇，这听起来就是感觉很有色彩啊。这是一个蝴蝶谷就对了。对，就叫彩蝶谷。因为在那边有种了很大片的铁刀木。那铁刀木除了它的木质很坚硬，可以做枪托之外呢，它也是黄蝶的幼虫主要的食物来源。多种呢就可以多吸引这些蝴蝶来啦，有那种招蜂引蝶的感觉啊。没错。我们现在是12月份嘛，对。但是如果是明年的5、6月份来的时候，你就可以看到一天之内会有这个300万只蛋黄蝶孵化的这种奇景啊！哇，这太壮观了！哎呀，这个六龟的彩蝶谷啊，真的听起来好漂亮啊！半年后一定要相约再来喽。好，没问题。Kaohsiung's Liugui district is home to an almost magical natural phenomenon. During the May-June breeding season for yellow butterflies, the Casa tree forest of the Maoling Scenic Area's 8th Valley come bursting to life with 300 million of the fairy-winged creatures. And if that's not enough nature for you, there's a centuries-old steep bamboo trail leading into the mountains of Xingwei. Once abandoned, it has been cleaned up in recent years and now is a huge attraction for tourists to the area. All right, now let's teach you some Hakka phrases such as the butterfly. 蝴蝶怎么说呢？永鸭给，永鸭给啊，这是北部的说法。OK， 那南部的说法叫做永鸭北。永鸭北，永鸭给跟永鸭北这样子。OK， two dialects for the butterfly, and the butterfly flies, right？ 飞怎么说呢？比真的比 that means to fly. And now you know that does today's Hakka training on ICRT. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.